হ্যালো এভরিওয়ান, আমি শিলাদিত্য। আজ আরেকটি নতুন ভিডিও নিয়ে এলাম। আজ আমরা শিখব ক্লাস 11-এর সেট। তো সেট সম্পর্কিত বিভিন্ন যে অঙ্কগুলো থাকে, সেই অঙ্কগুলো করার জন্য সেট সম্পর্কে কিন্তু আমাদের প্রপার আইডিয়া চাই। প্রপার আইডিয়া ছাড়া কিন্তু আমরা কিন্তু এই সেটের চ্যাপ্টারের অঙ্কগুলো একটু আমাদের পক্ষে সহজ হয় না। তাই সেট সম্পর্কিত আজ আমরা বিভিন্ন আলোচনার মাধ্যমে কনসেপ্টটা আমরা রেডি করব এবং আমরা প্রপার এক্সাম্পলের সাথে আমরা জিনিসটাকে ভালো করে বুঝে নেব। ওকে, তো আজ আমি শুরু করি সেট। So what is set? So what is set? So set কি? Set means there are a collection of well-defined numbers or well-defined object. So the collection, the first is collection is well-defined. Collection is well-defined. And the second property, any two object of this collection are distinct to each other. Okay, so sir, please describe it. Suppose there is a set A that is 1, 2, 3, 4, 5. So the collection is well defined. So এই সেটের যে এলিমেন্টসগুলো আছে 1, 2, 3, 4, 5 that are well defined means তারা কিন্তু নির্দিষ্ট করে দিয়েছি আমি এখানে কোন কোন এলিমেন্টসগুলো এই সেটের মেম্বার নির্দিষ্ট করা আছে। ওকে, well defined. And the second thing, any of two objects of this collection are distinct to each other. Suppose one or two between this collection, এই দুটো অবজেক্ট এই কালেকশনের তারা কিন্তু পরস্পর থেকে আলাদা, বা 2, 3 যে কোনো দুটো তুমি এলিমেন্টস নাও তারা কিন্তু পরস্পর থেকে আলাদা, ডিস্টিংক্ট টু ইচ আদার। সো এই রকম আমরা কালেকশনকে বলবো সেট। ওকে, তো নাও আমরা এবার পরে চলে আসছি ইউজ অফ সিম্বল। সো মনে রাখবে দ্য থার্ড থিং, capital letters of English alphabet are used to, তাহলে আমরা ক্যাপিটাল ইংলিশ ক্যাপিটাল লেটার ইউজ করি কোনো সেটকে ডিনোট করতে, টু ডিনোট এ সেট। মানে আমরা দেখো এই যে সেটটা লিখেছি এ, এই সেটের আমরা এ হিসাবে এই সেটটাকে আমরা কিন্তু এক্সপ্রেস করছি। সো এখানে আমরা এ বসাতে পারি, বা আমরা এখানে এক্স বসাতে পারি ক্যাপিটাল, বা এখানে আমরা ক্যাপিটাল ওয়াই বসাতে পারি, বা ক্যাপিটাল জেড। সো এই ইংলিশ লেটার্সগুলো ক্যাপিটাল লেটার্সগুলো আমরা ইউজ করি কোনো একটা সেটকে ডিনোট করার জন্য। ওকে, এবার আমরা একটা কথায় আসছি। সাপোজ এই এলিমেন্টটা 2, যেটা কিনা এ সেটের একটা মেম্বার, একটা এলিমেন্ট। তো আমরা এইভাবে লিখব 2 belongs to A। এটার মানে হচ্ছে 2 is an element that belongs to set A। তার মানে এই টু এলিমেন্টটা যেহেতু এ সেটের একজন এলিমেন্ট, তা আমরা এইভাবে আমরা এক্সপ্রেস করবো সেটে 2 epsilon A means 2 belongs to A set. Okay, suppose 7 is not a member or element of this set A, তাহলে আমরা কি লিখবো 7 does not belongs to A। That means 7 does not belong to set A। ওকে, তো এইভাবে আমরা এই সাইনগুলো কিন্তু আমাকে মনে রাখতে হবে। এই সাইনটা মনে হচ্ছে
বিলংস টু কোনো সেটের এলিমেন্ট যদি সেই সেটে বিলং করে তাহলে আমরা এইভাবে এক্সপ্রেস করব, আর যদি কোনো এলিমেন্ট দেখছি সেই সেটের মেম্বার এলিমেন্ট নয় তাহলে আমরা লিখতেই পারি এটা ডাজ নট বিলং টু এ। এইভাবে আমরা এক্সপ্রেস করব। ওকে, চলো এবার আমরা চলে আসছি আরেকটু নেক্সট, ফাইনাইট সেট। So what do you mean by finite set? আচ্ছা, ফাইনাইট সেটের আগে আমরা একটুখানি অন্য জায়গায় চলে যাই। হাউ টু রিপ্রেজেন্ট এ সেট। তো there are two methods in set by which we can express a set. আমরা একটা সেটকে দুভাবে আমরা এক্সপ্রেস করতে পারি। তাহলে আমরা কিভাবে এক্সপ্রেস করতে পারি? প্রেজেন্টেশন অফ সেট, একটা হচ্ছে রোস্টার মেথড, আর একটা হচ্ছে সেট বিল্ডার মেথড। তো সেট বিল্ডার মেথড অ্যান্ড রোস্টার মেথড সামকে একটা সেটকে আমরা রিপ্রেজেন্ট করবো। তো আমরা কি করে রিপ্রেজেন্ট করবো, এইটা কি আর এটা এবার কি, তো আমরা সেটাই এখানে আলোচনা করবো। রোস্টার মেথড মিনস elements of set are listed, যেখানে সমস্ত এলিমেন্টগুলো সেখানে লিস্টেড ফর্মে থাকবে, ঠিক আছে, অ্যান্ড separated by comma and enclosed with bracket, এবং এই ব্র্যাকেট দিয়ে আমরা তাকে এনক্লোজ করবো। স্যার যেমন সাপোজ ভি ইজ আ সেট অফ ভাওয়েলস অফ ইংলিশ অ্যালফাবেট। তো ইংলিশ অ্যালফাবেট যে ভাওয়েলসগুলো সেই সেটটাকে আমরা রোস্টার মেথডে লিখবো। তাহলে রোস্টার মেথডে আমরা লিখবো এটাকে এ ই আই ও ইউ। So দেখো, all the elements of the sets are listed, that is A, E, I, O, U are listed, and each of the elements are separated by comma, okay, and this curly bracket, okay. তো আমরা এইভাবে কিন্তু আমরা রোস্টার মেথডে আমরা কোনো সেটকে এক্সপ্রেস করব। নাও সেট বিল্ডার মেথড। সেট বিল্ডার মেথডটা কি? সেট বিল্ডার হচ্ছে যেখানে all the elements are possessed by a single property and all elements, তাহলে এখানে possesses একটা সিঙ্গেল প্রপার্টি, and the elements which are outside of the set are not possessed by that property. All the elements and the elements outside of the set does not possess this. Are not possessed
by that single property. তার মানে কি, মানে এখানে বলছে সমস্ত এলিমেন্টস যেগুলো আছে সেই এলিমেন্টসগুলো একটা সিঙ্গেল প্রপার্টিকে হোল্ড করবে, সেই প্রপার্টি দিয়ে আমরা সেট বিল্ডার মেথডে এক্সপ্রেস করবো সেই সেটটাকে। কিন্তু ওই সেটের বাইরে যে মেম্বারসগুলো থাকবে সেগুলো কিন্তু ওই সিঙ্গেল প্রপার্টিটা কিন্তু হোল্ড করবে না। তার মানে আমি এটা কিভাবে লিখবো, ঠিক এইভাবে লিখবো। সাপোজ ভি একটা সেট x such that x is a vowel of English alphabet. তা আমরা কি লিখলাম না, এই যে এক্স লিখলাম সেই মেম্বার সেই এক্স গুলো যেগুলো হচ্ছে কি ভাওয়েল অফ ইংলিশ অ্যালফাবেট। তারা কারা, কোনগুলো ইংলিশ অ্যালফাবেটের ভাওয়েল, এ ই আই ও ইউ। তাহলে এটা আমরা কি একটা সিঙ্গল প্রপার্টি দিয়ে একটা সেটকে কিন্তু ডেসক্রাইব করছি। তো এক্ষেত্রে আমরা সেট, এটাকে বলবো সেট বিল্ডার মেথড। এখানে অল এলিমেন্টস পজেসেস বাই এ সিঙ্গল প্রপার্টি, একটা সিঙ্গল প্রপার্টি দিয়ে কিন্তু ওই এলিমেন্টসগুলোকে আমরা এক্সপ্রেস করবো এই সেট বিল্ডার মেথড দিয়ে। ঠিক আছে, তো এটা হলো আমার সেট বিল্ডার মেথড, এটা হলো আমার রোস্টার মেথড। ওকে, একটু দেখে নেবে। নেক্সট এবার আমরা চলে আসছি, সাপোজ আমরা যদি এরও একটা এক্সাম্পল দিই। সাপোজ এখানে লিখলাম, আমরা যদি এটা রোস্টার মেথডের একটা এক্সাম্পল দিয়ে থাকি, সাপোজ আমি এখানে দিচ্ছি একটা সেট এক্স দ্যাট ইজ 2। এটাকে আমরা রোস্টার মেথডে লিখছি, কিন্তু এটাকে আমরা যদি সেট বিল্ডার মেথডে লিখি তাহলে লিখবো সেই এক্স গুলো এক্স ইজ এ ইভেন প্রাইম নাম্বার। তার মানে x is an even prime number, so only one number is even prime number, that is 2. so এখানে কিন্তু একটাই মেম্বার আছে, সেটা হচ্ছে 2। so 2 কে আমরা কিভাবে একটা সিঙ্গেল প্রপার্টি এখানে ডিসক্রাইব করছি, ইভেন প্রাইম নাম্বার। so এইটাকে আমরা বলি রোস্টার সেট বিল্ডার মেথড, আর এটাকে আমরা বলবো রোস্টার মেথড। ওকে স্যার, ইটস ক্লিয়ার। তো এবার আমরা নেক্সট দিকে যাব। ওকে ওকে, এবার আমরা চলে আসছি ফাইনাইট সেট। সো ফাইনাইট সেট কি স্যার, ফাইনাইট কতটার মধ্যেই লুকিয়ে আছে। ফাইনাইট সেট, ফাইনাইট সেট মানে হচ্ছে যে সেটের এলিমেন্টসগুলো ফাইনাইট, কাউন্টেবল, মানে আমরা যেগুলো যে সেটার মেম্বারসগুলো আমরা কাউন্ট করতে পারি, এলিমেন্টগুলো কাউন্ট করতে পারি। সাপোজ তাহলে আমরা লিখবো এ একটা সেট এক্স সাচ দ্যাট এক্স বিলংস টু এন অ্যান্ড এক্স লেস দ্যান ইকুয়াল টু 7। ওকে, তো স্যার আপনি এটা কোন মেথডে রিপ্রেজেন্ট করলেন? এটা আমরা সেট বিল্ডার মেথডে এক্সপ্রেস করছি। কেন? এক্স এই এক্স তো যেগুলো ন্যাচারাল নাম্বার অ্যান্ড লেস দ্যান ইকুয়াল টু 7, তার মানে এর মেম্বার কারা? এটাকে যদি আমরা লিখি আসলে এর মেম্বার হয়ে যাচ্ছে এক্স বিলংস টু এন, ন্যাচারাল নাম্বার কি থেকে স্টার্ট হয়, 1 থেকে স্টার্ট হয়। তার আমরা এখানে লিখবো 1 2 3 4 5 6 7। ওকে স্যার, আন্ডারস্টুড। তার মানে যেহেতু লেস দ্যান ইকুয়াল টু 7 আছে, সেই 7টা আমার কিন্তু এই সেটের মেম্বার হতে, এলিমেন্ট হতে বাধ্য। তবে এটা কিন্তু ফাইনাইট, কেন? দেয়ার আর 7 নাম্বারস অফ এলিমেন্টস ইন দ্যাট। সো তাহলে আমরা লিখবো দ্য সেট হ্যাভিং finite number of elements called finite set. তো স্যার এবার চলে আসে ইনফাইনাইট সেট। ইনফাইনাইট সেট কি? ইনফাইনাইট সেট, ইনফাইনাইট সেট মানে যেখানে এলিমেন্টস দেয়ার আর ইনফাইনাইট নাম্বার অফ এলিমেন্টস, সেগুলো আমরা কি বলবো না
A একটা সেট such that x belongs to n. তো ন্যাচারাল নাম্বার তো আমার শেষ হয় না স্যার, ন্যাচারাল নাম্বারস তো ইনফাইনাইট নাম্বার অফ ন্যাচারাল নাম্বারস। সো এখানে অনলি সেই এক্সগুলো যেগুলো বিলংস টু এন, মানে ন্যাচারাল নাম্বারের সেটে। তার মানে ইটস 1 2 3 4 5 6 ডট 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 এক্স গোস টু ইনফিনিটি। তারপরে এখানে কিন্তু এটা ইনফাইনাইট সেট। তারপর এখানে আমরা কি লিখবো, তার মানে দ্য সেট হ্যাভিং infinite number of elements is known as infinite set. Okay. Next আমরা চলে যাচ্ছি cardinal number. So what do you mean by cardinal number of a set? So the cardinal number কি? So cardinal number of set. So cardinal number of set is the number of elements of the set. The number of elements of a set. কি লিখলাম? The number of element of a set is known as cardinal number. Okay, suppose X is the set and the elements of the set is A, B, C. So how many elements are there in that set X? 3. 1 2 3. So cardinal number of set X is 3. Look, তাহলে cardinal number means n brackets x. আমরা কোনো cardinal number of set কে আমরা কিন্তু এইভাবে এক্সপ্রেস করব, x এর নাম্বার অফ এলিমেন্টস তাকে আমরা লিখব n ফার্স্ট ব্র্যাকেট x। আবার যদি বলি যে একটা কোনো সেট a এর সেটের নাম্বার অফ এলিমেন্টস তাকে আমরা এইভাবে কতগুলো সেটা হিসেবে লিখব। সো there are 3 elements in that set X, that is cardinal number of the set is 3 and is denoted by n first bracket x equal to 3. Okay. Okay. Next আমরা চলে যাচ্ছি singleton set. So what do you mean by singleton set? So এই কথাটার মধ্যেই আছে single means the set having only one element. যে সেটের মধ্যে একটাই মেম্বার থাকে তাকে আমরা বলবো singleton set. তাহলে লিখবো the set having only one element. তাহলে স্যার সাপোজ আমি একটা সেট লিখছি x such that x belongs to whole number and x টা কেমন? Look very carefully. So it's a singleton set. How? Now x is a whole number. Say whole number. X belongs to whole number. Same member to whole number. And there is another condition that 2 less than x less than 4. মানে সেই এক্সটা যেটা হোল নাম্বারটা 2 এর থেকে বড় বাট 4 এর থেকে ছোট, সেটা কি 3। সো আমরা এটাকে এইভাবে লিখতে পারি, এটা হচ্ছে সেট বিল্ডার মেথডে আমরা রোস্টার ফর্মে এটাকে লিখতে পারি, কি লিখতে পারি, দ্যাট ইজ 3. So only there is only one member, only one element in the set, that is 3. So it's a singleton set, only having one element
then that kind of set is called the singleton set. Is that clear? So 2 less than x less than 4. So that kind of element that is greater than 2 but less than 4, that is 3, because x belongs to whole number. Okay sir, I got it. Okay, আমরা এখন নেক্সট একটা, now the null set. So what do you mean by null set? The null set is known also the phi set. It's also known as void set. So what do you mean by null set? Null set means a set having no element. যে সেটে কোনো মেম্বার নেই তাকে আমরা কিন্তু বলবো নাল সেট। ওকে, তাহলে আমরা কি লিখবো? দ্য সেট having no element is called null set. Okay, so it is denoted by phi. Okay. So phi means it's a null set. Okay. It also denoted by this, because there is no element. So আমরা এইভাবে লেখা মানে সেটা কিন্তু নাল সেট বোঝায়। phi লেখা মানে নাল সেট বোঝায়, এটা লেখা মানে নাল সেট। কারণ কোনো যখন এলিমেন্ট নেই আমার ভেতরে, তাহলে এটা একটা নাল সেট। ঠিক আছে, তাহলে আমরা একটা নাল সেটের এক্সাম্পল খুঁজি। নাল সেট আমরা লিখতেই পারি a একটা সেট and x such that x belongs to natural number and 2 less than x less than 3. দেখো x হচ্ছে ন্যাচারাল নাম্বার 1 2 3 4 5 6, but there is another condition 2 less than x less than 3, মানে x greater than 2 but less than 3। তার মানে 2 এর থেকে বড় 3 এর থেকে ছোট, এরকম তো কোনো ন্যাচারাল নাম্বার হয় না। তার মানে it's a phi set, it's a null set, it's a void set, so it's an example of null set or phi set. Okay, so এর cardinal number কি হবে? 0। কেন? Cardinal number means the number of elements of that set. So as there is no element on that set, so cardinal number of the set is 0. Okay, next আমরা চলে যাচ্ছি equal set. তো আমরা এখানে equal set মানে কি? Equal set means suppose A and B are two sets and both of them have same element. Then A and B are called equal set. Okay sir, তো স্যার আমাকে যেমন করছেন না, আপনি ডেফিনিশন লিখছেন তার সাথে আরেকটা করে এক্সাম্পল দিচ্ছেন, তাতে আমার কি হচ্ছে সুবিধা হচ্ছে তার সম্পর্কে প্রপার কনসেপ্টটা নিতে। তো এখানে আমরা প্রপার কনসেপ্ট নেওয়ার জন্য আরেকটা এক্সাম্পল দিই, তাহলে আমরা আরো ক্লিয়ার হবো। সাপোজ এ একটা সেট যার মেম্বার 2 1 3 and B is also a set, the members are 1 2 3. So দেখো এর মেম্বার্সকে 1 2 3 and B এর মেম্বার হচ্ছে 1 2 3, সো এরও যা মেম্বার্স এরও তাই মেম্বার্স, দ্যাট মিনস A is equal to B and they are called the equal set. Okay, done.
নেক্সট আমরা চলে আসছি আরেকটা সেট সম্পর্কিত ওয়ার্ড, সাবসেট। তো সাবসেট সম্পর্কে জানতে গেলে একটু আইডিয়াটা একটু ভালো করে রাখতে হবে। সাবসেট সম্পর্কে আইডিয়াটা একটু ভালো করে নিলে এতে কি হয়, এই সাবসেট সম্পর্কিত অনেক শর্ট কোশ্চেনগুলো আমরা করতে পারি। সাপোজ A and B are two sets and every element of set A is a element of set B. Then A is called subset of B and B is called super subset of A. ওকে স্যার, ডেফিনেশন তো আমরা বুঝলাম, কিন্তু স্যার এক্সাম্পলস দিলে আমার পক্ষে আরেকটু সুবিধা হবে। তো স্যার এক্সাম্পলস কি দেবো? সাপোজ আমি একটা সেট নিচ্ছি এ, অ্যান্ড বি এ একটা সেট নিচ্ছি সাপোজ 1 2 3। লুক, এভরি এলিমেন্ট অফ সেট এ, এর যত যত এলিমেন্টস গুলো আছে সেই এলিমেন্টস গুলো কিন্তু অলসো মেম্বার অফ সেট বি, বি এরও কিন্তু এলিমেন্ট। Every element of the set A also element of the set B. 1 is the element of the set A and also belong to A. 2 is the member of set A also belongs to B. That means তাহলে আমরা কি লিখতে পারি, এখানে আমরা আরেকটু লিখতে পারি X belongs to A implies that also X belongs to B. মানে তুমি যে কোনো একটা এলিমেন্ট যদি তুমি X নাও, এর মেম্বার যেটা এলিমেন্ট সেটা কিন্তু বিতেও থাকবে। তো এটাকে আমরা যদি ফলো করি তাহলে আমরা বলবো এ ইজ এ সাবসেট অফ বি অ্যান্ড ইট ইজ ডিনোটেড বাই এ ইজ এ সাবসেট অফ বি। আমরা এইভাবে লিখবো, ঠিক আছে? ক্লিয়ার? তাহলে আমরা এক্ষেত্রে আরেকটা জিনিস দেখতে পারি, সাপোজ এই বি সেটের সাবসেট কার, তাহলে বি সেটের সাবসেট আমরা যদি এখানে আমরা লিখি বি সেটের সাবসেট গুলো কি কি, তো সাবসেট of B are 5 1 2 3 1 and 2 1 and 3 2 3 and another is 1 2 3. সো এখানে আমি বি এর সব সাবসেটগুলো এখানে লিখেছি। কটা হলো তার মানে 1 2 3 4 5 6 7 8টা। তো স্যার 5 is a subset of all the sets. যেমন 1 কি হয়, সমস্ত নাম্বারের ফ্যাক্টর, সেরকম 5 কিন্তু সব সেটেরই কিন্তু সে সাবসেট হয়, ঠিক আছে? তুমি দেখো 1 যদি একটা সেট হয়, যে মেম্বারটা 1 সে কিন্তু দ্বিতীয় আছে। তো এইভাবে আমরা কিন্তু সব সাবসেটগুলো এখানে কালেক্ট করেছি। তো দেখো এখানে একটা ফর্মুলা আছে। সো ফর্মুলা হচ্ছে নাম্বার অফ সাবসেট of a set that is 2 to the power n. 2 to the power n means what is n? N is number of elements.
তো আমি এখানে যদি একটু বুঝিয়ে দিই, যেমন বি এর সেটের কতগুলো কার্ডিনাল নাম্বার কি 3, কারণ এখানে একটা দুটো তিনটেই মেম্বার আছে, তাহলে এর সাবসেট কটা হবে 2 to the power n মিনস নাম্বার অফ এলিমেন্টস, দ্যাট ইজ এখানে কটা তিনটে, 2 to the power 3, দ্যাট ইজ 8। দেখো 1 2 3 4 5 6 7 8, সো 8 মেম্বার, 8 সাবসেট। তো এইভাবে আমরা যে কোনো সেটের যদি নাম্বার অফ এলিমেন্টস জানি তার কতগুলো সাবসেট হবে সেটা বাই ফর্মুলা আমরা বলতে পারি। ওকে, এবার যদি প্রপার সাবসেট হয় তাহলে নাম্বার অফ প্রপার সাবসেট যদি বলে, নাম্বার অফ প্রপার সাবসেট এটা হয় 2 to the power n-1। কেন? তাহলে এই ক্ষেত্রে কি হবে 2 to the power n মিনস 2 to the power 3 minus 1, 2 to the power 3 মানে 8 minus 1, দ্যাট ইজ 7। কেন না এই যে 1 2 3 এই সেটটা কিন্তু প্রপার সাবসেট নয়, দ্যাট ইজ সাবসেট অর ইকুয়াল টু সেট বি, তখন এই সেট তখন মাইনাস চলে যাবে, কারণ প্রপার সাবসেট মানে 1 2 3 4 5 6 7 এইগুলোকে বোঝায়, এটাকে কিন্তু তখন বোঝায় না, তখন এটা সাবসেট অর ইকুয়াল টু বি হবে। সো দ্য কোয়েশ্চন, ইফ দ্য কোয়েশ্চন ইজ নাম্বার অফ দ্য সাবসেট of a set, that is 2 to the power n, and if the number of the proper subset means 2 to the power n minus 1। Okay, okay, now the power set। so এই পাওয়ার সেটটা আমাকে একটু ভালো করে বুঝতে হবে। ওকে, পাওয়ার সেট, power set means a set of suppose A is a set, A is a set and তাহলে আমরা একটু এক্সাম্পলস দিয়ে এটাকে বোঝার চেষ্টা করি। তো এ একটা সেট যেটা হচ্ছে 1 2 3, ওকে, তাহলে বলা হচ্ছে এই সেটের সাবসেটগুলো নিয়ে যে সেটটা হবে, তার মানে মানে এই যে সেট একটা 1 2 3 এই যে সাবসেটগুলো, আমরা এইমাত্র সাবসেট লিখেছিলাম এখানে, যেহেতু 3 মেম্বার্স 3 এলিমেন্টস, তো এখানে আমার কটা সাবসেট হবে 8টা। এই যে 8টা সাবসেট নিয়ে যে সেটগুলো হবে সেটাকে বলা হবে পাওয়ার সেট। তাহলে পাওয়ার সেট হবে, আমরা লিখবো পাওয়ার সেট দ্যাট ইজ ডিনোটেড বাই PA। আমরা পাওয়ার সেট অফ A মিন্স PA এইভাবে কিন্তু আমরা এক্সপ্রেস করবো। ওকে, তো এইভাবে যদি এক্সপ্রেস করি তাহলে আমরা পাওয়ার সেটটা কি হবে, প্রথমেই আসবে আমার 5, তারপরে আসবে কি আমার 1, তারপরে আসবে 2, তারপরে 3, তারপরে এইভাবে আমরা যে সাবসেটগুলো আছে, দেখো এগুলো কিন্তু সাবসেট ছিল, সেই সাবসেটগুলো নিয়ে যে সেট হচ্ছে, সাবসেটগুলো যে নিয়ে সেট হচ্ছে সেইগুলোই কিন্তু পাওয়ার সেট। তাহলে এখানে সেরকমভাবে লিখবো 2 3, তারপরে আমরা এখানে লিখবো 1 3, এবং এখানে আমরা লিখবো, তো এইভাবে যে সাবসেটগুলো হচ্ছে সেই সাবসেটগুলো নিয়ে যে সেট হচ্ছে সেটাকে আমরা লিখবো কি পাওয়ার সেট। একটু দেখে নেব। তাহলে আমরা কি লিখবো, তাহলে ডেফিনেশন তাহলে কি হবে, A is a set and sets of all its subset, or set of its all subset। তাহলে A, সাপোজ A is a set, একটা A সেট, এবং সেই সেটটাকে বলবো and set of its all subset, তার মানে এই যে A এর যে অল সাবসেটগুলো পাচ্ছি তার সেটটাকে, set of its all subset is called power set। তার মানে এই ওখানে একটা সেট, যে সেটটার যে পাওয়ার সেটগুলো আমরা পেয়েছি, যে সেটটার সাবসেটগুলো কি পেয়েছি, সেই সাবসেটগুলো নিয়ে যে সেট হলো, সাবসেটগুলো যে নিয়ে সেট হলো সেটাকে আমরা বলছি পাওয়ার সেট। আর একবার বুঝিয়ে দিচ্ছি,
কারণ এখানে আমার সেট এ, তাহলে এর সাবসেট কারা, ঠিক সেকেন্ড ব্র্যাকেটগুলো তুমি বাদ দাও, তাহলে 1 2 3 এগুলো সবই কি সাবসেট। সেই সাবসেটগুলো নিয়ে যে আমি সেট পেয়েছি সেটাকে বলবো এ পাওয়ার সেট। এটাকে আমরা কিন্তু এইভাবে লিখবো। ক্লিয়ার হবে? ঠিক আছে, তো আজকে আমরা কিন্তু বেসিক কনসেপ্টের আপাতত আজকে এইটুকুই করছি। আমরা কিন্তু নেক্সট ভিডিওটাই আনবো ঠিক এরপর থেকে যে আরও যে কিছু প্রপার ডেফিনেশন আছে আমাদের সেটের, সেই ডেফিনেশনগুলো কিন্তু আমার জরুরি এবং সেই ডেফিনেশনগুলো আনা হবে এবং তারপরে কিন্তু আমরা অঙ্কে ফিরবো। ঠিক আছে, ততক্ষণ আমরা নেক্সট ভিডিও আসা পর্যন্ত আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ। তোমরা যদি উপকৃত হও অবশ্যই ভিডিওটা লাইক, কমেন্ট ও শেয়ার করো এবং অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো। ওকে, টাটা।